in our real-time process, they just focus on the S4 HANA asset accounting right now. I mean, in interview process also, they are just focusing on the asset accounting. And at the same time, I think so. Yesterday, I have seen one ticket, okay, which is related to the asset accounting. Okay, so how we can able to purchase the asset through purchase order, and those account assignments are not at all assigned to the particular integration, and at the same time accounting types are not allowed to the purchase order creation based on the asset accounting, I mean based on the asset acquisition. ఓకే సో నేను ఆ ఎర్రర్ ఫేస్ చేసాము నిన్న. ఓకే సో అది చేయటానికి, ఐ మీన్ ఆ ఎర్రర్ని క్లియర్ చేయటానికి మాకు దాదాపు 12:30 1:30 అయింది. మార్నింగ్ మేము ఆఫీస్, నిన్న మార్నింగ్ కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళాము. ఓకే నిన్న మార్నింగ్ ఆఫీస్ దాదాపు నేను 9:30కి అట్లా వెళ్ళాను. నైట్ వచ్చేసరికి నాకు దాదాపు 12:30 1 అవుతుంది. ఓకే సి హియర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ point is that they don't care about how many hours you will going to work. They just care about how you have solved that error. ఇదే మిమ్మల్ని డిఫైన్ చేస్తుంది ఎక్కడైనా సరే. ఓకే సో you just need to be very careful with your subject as well as the configuration part of the things. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా మిస్ అయితే మనకి చాలా డేంజర్ అనమాట. ఎందుకంటే వీఆర్ ద ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఓకే హూ విల్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ ఇంటిగ్రేషన్స్. దాంట్లో అసెట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఒక సబ్ మాడ్యూల్ అనమాట. ఎంతమందికి మీలో సబ్ మాడ్యూల్స్ తెలుసు? అసలు మీరు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూస్తున్నారా? Okay. Interview questions, how many of you following the interview questions and all? In FI to ST integration, what is the point that you have observed? Okay, Satish, if I don't assign the document pricing procedure to the account assignment group, what will going to happen? If I don't assign the document pricing procedure to the account assignment group, what will going to happen? Quantity and the order was not picking, I think. You're thinking quantity and order was not picking. Pricing, if not assign the pricing, the document PO is not. I am asking you, if I don't assign the document pricing procedure to the account assignment group, what will going to happen? So entry will, if not assign the accounting, we are not unable to post the VA01. Sorry, VF01 T code. You are not going to post the VF01. We are facing the error. Is this the correct answer? Yes. Is this the correct answer?
What you are saying, man? See, if you don't give the document pricing procedure to the account assignment group, how you can be able to allow the customer or vendor to the orders? First of all, ఆర్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది అవ్వంది పక్కన పెట్టు. ఫస్ట్ అసలు వెండార్కి కస్టమర్కి ఈ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన గ్రూప్లో డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ లేకపోతే మాస్టర్ రికార్డ్స్ నువ్వు కంపల్సరీగా అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తావా లేదా? అసలు ఆ వెండారే లేకపోతే అసలు ఆ వెండార్ని ఎలా అలౌ చేస్తుంది? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది. అది ఏంటి, నేను ఎందుకు అడిగాను ఇది? ఎఫ్ఐ పీపుల్ మాస్టర్ డేటాస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లు వస్తాయి అన్నమాట. అది నేను చెప్తుంది మీకు. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అసలు? నేను ఏదో మీకు ఖాళీగా ఇవ్వలేదు డేస్, మీరు అన్ని చదువుకొని ప్రిపేర్ అయి ఉంటారని ఇచ్చింది నేను. Okay, Raja, what you are doing? Are you practicing the configurations? Configurations practice చేస్తున్నావా? ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అసలు? ఓకే, నవీన మ్యామ్, ఆర్ యూ డూయింగ్ ద ప్రాక్టీస్? కన్ఫిగరేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? సార్ చేస్తున్నాను, కాకపోతే నేను లైక్ అంటే ఓన్లీ సండేస్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చేయడానికి ఉంది సార్, మిగతా డేస్ లో కుదరట్లేదు. కాకపోతే నేను బ్యాక్ ఇంకా వెనకాలే ఉన్నాను సార్ కొంచెం. ఓకే, ఎక్కడ వర్క్ చేశాను మీరు కన్ఫిగరేషన్స్? లైక్ నేను జిఎస్టీ స్టార్ట్ చేశాను సార్. లాస్ట్ టైం మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ చేయమన్నప్పుడు జిఎస్టీది ఒకసారి చేసాం కదా సార్. అది చేసాము. అది చేసిన తర్వాత ఫారెన్ కరెన్సీ చేస్తుంటే ఎర్రర్ వచ్చింది. సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ నేను కొత్త కంపెనీస్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకు ఎర్రర్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టండి, రెస్పాండ్ కదా. ఓకే సార్. అంటే ఏం లేదు సార్, అంటే మళ్ళీ సగం సగం చేసుకుంటూ రావడం వల్ల మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేసుకుంటూ వస్తాము, అది పర్ఫెక్ట్ అవుదామని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను సార్ అందుకని. ఓకే, సి మీరు జిఎస్టీ చేశారంటున్నారు. సో ఇఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్, హౌ యూ విల్ గోయింగ్ టు రెస్పాండ్? మీ సిస్టంలో ఇండియన్ అనే కంట్రీ అవైలబిలిటీగా లేదు. ఓకే, మీరు దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు? ఎలా డిఫైన్ కంట్రీస్ చేస్తారు? డూ యూ నో ద పాత్? See, silent is not the answer, all of you, first of all. Okay, and at the same time, నేను చెప్పిన కన్ఫిగరేషనే కాదు, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి, వాటిని ఫాలో అవ్వాలి మీరు. అవి లేకుండా మనం ఏం చేయలేము, అదొక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ నేను అడుగుతున్న క్వశ్చనే. అది మీరు మరి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు? సి, ఒక 4 days 5 days గ్యాప్ వస్తుంది. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? సి, యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సెన్స్. ఓకే, నేను నాకు కుదరకపోయినా కానీ నేను మీకు ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి, చేయండి అని ఎందుకు తీసుకొని చెప్తున్నాను? సో దట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీకు కోచింగ్ ఇస్తున్నాను, యూ షుడ్ గెట్ ద జాబ్.
అంతే కదా, కోచింగ్ ఇవ్వకుండా ఏం క్లాసెస్ చెప్పకుండా మీరు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ క్లియర్ చేయండి అని అంటే అది నన్నే అంటారు. ఓకే, మీరేం చెప్పకుండా మేము ఎట్లా చేస్తామండి అని చెప్పి. దట్స్ ఫైన్. నేను మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చాను, ఓకేనా, అండ్ వీడియోస్ ఇచ్చాను, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం డాక్యుమెంట్స్ని సెండ్ చేస్తున్నాను. సి వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ ద ఆన్సర్స్? ఇది కరెక్ట్ కాదు. రేపు మీరే ఇబ్బంది పడతారు. ఈ మీకోసమని నేను అసలు అన్ని లింక్స్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టి ఉంచాను, మళ్ళీ కొత్తవి విత్ సిఓతో సహా. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, కనీసం ఏమన్నా ఆర్డర్ వైజ్ ఫాలో అవ్వండి. నేను మీకోసం ఇదంతా చేస్తూ ఉంటుంటే నాకు ఇది చేయడానికి కూడా ఎన్ని రోజులు పడుతుందో తెలుసా? సినారియోస్ని యాడ్ చేయాలి, ఎర్రర్స్ని యాడ్ చేయాలి, మళ్ళీ కొత్త సినారియోస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించినవి యాడ్ చేయాలి. సో నేను ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుంచాను. చూడండి, మీకు ఇప్పుడు పంపించాను SAP ECC అండ్ SAP S/4HANA ప్రైవేట్ లింక్స్ మీ అందరికీ. ఓకే, నేనేం ఖాళీగా ఉన్నాను. నేను మీ బేసిక్గా మీ ప్రొఫైల్స్ కోసమే నేను అన్నీ రెడీ చేసి పెడతా ఉంటాను. మేబీ 1 or 2 క్లాసెస్ ఆర్ 4 క్లాసెస్ లేట్ అయ్యిండొచ్చేమో, బట్ బ్యాక్ ఎండ్ మీ అందరి కోసం నేను వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ని లింక్స్ని రెడీ చేస్తూ ఉంటాను. ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, కనీసం ఇవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవండి. ఓకే, సో I'm busy with too many works, all of you. Just try to understand. So I'm not a functional consultant. I'm a techno-functional consultant. So I will going to have a lot of work regarding with the technical things as well as the functional things. I'm working in the publishing reports, sales orders reports, purchase order reports, asset accounting reports. I will going to have a lot of work, all of you. So don't mind. Okay, if I tell the class, okay, that's fine. If I don't tell the class, don't worry. I will going to share you the video link. Please try to practice more. See, subject is more than enough. I will going to say subject is more than enough. If you learn all these subjects, automatically you will going to get a job. ముందే చెప్తున్నాను, ఏది మిస్ చేసినా కానీ నేను ఇప్పుడు నాకు ఇది రెడీ చేయడానికి నాకు 5 days పట్టింది తెలుసా, టు బి ఫ్రాంక్. ఎక్కడెక్కడ ఏ వీడియోస్ని లాంచ్ చేయాలని. సో సతీష్, ఒకసారి ఇది డౌన్లోడ్ చేయి, చెప్తాను. ఈ చాట్ బాక్స్లో ఓపెన్ చేసి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అవి డౌన్లోడ్ చేసుకో. సో చూడండి, ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ కన్ఫిగరేషన్స్, జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్, దాంట్లో చూడండి లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ది GL న్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కూడా మీకు యాడ్ చేసి పెట్టించాను. ఓకేనా, అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ కన్ఫిగరేషన్స్, పేమెంట్ టర్మ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్, దాని కింద సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్, ఇవన్నీ యాడ్ చేసి పెట్టించాను. ఓకే, మీరు కష్టపడాలి. కంప్లీట్ థింగ్స్ 57 hours క్లాసెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ మీ అందరికి. సో ఇది జస్ట్ మీకు ECC. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు SAP S/4HANA మీకు చాలా సినారియోస్ని యాడ్ చేశాను. చూడండి, మీరు కావాల్సిందంటే ఈ SAP S/4HANAలో మీకు ఎన్ని వీడియోస్ వస్తాయో చూడండి. బేసిక్గా అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, ఆగు ఎందుకు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నావు? కొంచెం పైకి చూడండి, GL
invoice posting with the error, correct the customizing settings for the invoice ledgers. Okay, now then next accounts payables, business partners grouping and accounting grouping errors. ఇవన్నీ మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్. నేను మీరు ఎక్కడ మిస్ అవుతారా అని చెప్పేసి నేను ఒక్కొక్క వీడియోని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. స్క్రోల్ డౌన్ చూడండి, అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ గ్రూపింగ్ ఎర్రర్స్. అదొక క్లాస్, అదొక 1 hour క్లాస్ ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేషన్స్, సిఆర్ మీరు జనరేట్ చేస్తారు కదా కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్లు. సో క్రియేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద పోస్టింగ్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ టు ద టెస్టింగ్. సార్ మీ దాంట్లో టెస్టింగ్ లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు. ఓకే, సో వాళ్ళ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పాను. See, try to understand the video and try to write down the points. Okay, so ఈ కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించినవి ఇది కంప్లీట్ క్లాస్ ని కూడా నేను యాడ్ చేసి పెట్టించాను. See, you need to have more focus, man. Come down. ఈ యూనివర్సల్ జనరల్ లెడ్జర్ కి సంబంధించిన ఏసీ డొకా టేబుల్స్ మిమ్మల్ని కంపల్సరీగా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. యూనివర్సల్ లెడ్జర్ కి సంబంధించిన అసెట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పంపిద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు టెల్ ద ఆన్సర్స్. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, వస్తాం, నోటికి వస్తాయి లేకపోతే రావు, ప్రిపేర్ అవుతాము లేకపోతే రావు, అది ఒక పాయింట్ అనుకోండి. బట్ నేను మిమ్మల్ని టాలరేట్ చేయట్లేదు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ మనం ఎఫెక్టివ్ వేగా చెప్పాలి అని అంటే ఫస్ట్ మన మైండ్లో ఒక ఆర్డర్ వైజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ప్రతి ఒక్క ఆర్డర్ వైజ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేను యాడ్ చేశాను. కమ్ డౌన్ లిటిల్ బిట్, కమ్ డౌన్. చూడండి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్స్, రియల్ టైమ్ సినారియోస్, ఇవన్నీ ఆల్ ఆఫ్ యూ మిమ్మల్ని అడిగే ఈ క్వశ్చన్సే. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ చెప్పాను చూడండి, చెప్పడానికే టైం పడుతుంది. ఐ థింక్ సో నేను మీకు ఈ లింక్స్ ని కూడా షేర్ చేసి పెట్టించాను. సరే, కమ్ డౌన్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3కి సంబంధించిన దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, అండ్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన దాంట్లో అండ్ మెయిన్ గా సపరేట్ గా మీ అందరికి మెయిల్లో సినారియోస్ ని పంపించాను. అవి ఎన్ని సినారియోస్ ఉన్నాయో మీరే ట్రై చేయండి. అండ్ FITMM ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన పర్చేస్ ఆర్డర్ సినారియో చేయమని చెప్పానా? చేశారా మీరు? అసలు ఎవరైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ కి సంబంధించిన డౌన్ పేమెంట్ సినారియోస్ అసలు ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకుంటున్నారా? కమ్ డౌన్. సో FITMM ఇంటిగ్రేషన్స్ కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, డౌన్. మీకు దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి మెయిల్లో ఎర్రర్స్ అండ్ రిజల్యూషన్స్ అండ్ సినారియోస్ కి సంబంధించినవి అన్ని పెట్టాను కూడా. చూడండి, చూసి ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ ఆర్డర్ వైజ్ క్లాసెస్, అవి ఎవరు మీకు బేసిక్గా మీ క్లాసెస్ మీరు చెప్పుకుంటారు వదిలేస్తారు, మీ క్లాసెస్ మీరు చెప్పుకుంటారు వదిలేస్తారు. అదే జరిగేది అక్కడ నార్మల్గా. ఓకే, సో డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ వే. ఇవి చూస్తా మీరు మెయిల్లో ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించినవి, నార్మల్ సినారియోస్ కి సంబంధించినవి ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మీకు లింక్స్ యాడ్ చేసి ఉంచాను. కనీసం అవన్నీ చూడండి, సినారియోస్ అన్న లెర్న్ చేయండి. యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ. So all of you see, first you are paying the fee. For that fee only you have to do the hard work. Okay, see, first of all we cannot complete all these concepts in a day, right? So it will take some time. I just wanted to say that
you need to focus on particular concepts which are more important in interview perspective. Okay, and at the same time, I'm not specifying each and every point in every configuration, right? So I'm just specifying those points which are most important in particular configurations. Okay, so do it on your own way. Okay, just don't look at the video, practice the video. I mean, practice that configuration, and if you don't know the answer, just come back to the video and do it yourself. Okay, don't take any help. 2 days time పడుతుందా, తీసుకోండి, ఎర్రర్ రిజల్వ్ చేయండి, ఎవరికి హెల్ప్ తీసుకోవద్దండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, ఐ మీన్ if you have English knowledge, or if you are in a position to understand the English language, వాళ్ళు రాసిన లాంగ్వేజ్ ని మీరు ఎర్రర్ ని చదువుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా నేను చెప్తున్నాను కదా, మీకు మీరే ఎర్రర్ రిజాల్వ్ చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? సి, జాబ్ వచ్చి సర్వైవ్ కాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న పర్సన్స్ చాలా మంది. అసలు మీరు నా వాట్సాప్ చాట్ చూస్తారో లేదో, ఓకే, మీకు తెలియదు కాబట్టి నాకు గంటకి ఒక 2-3 మెంబర్స్ మెసేజ్లు చేస్తూ ఉంటారు, సార్ ఇలా సపోర్ట్ కావాలి, ఇలా ట్రైనింగ్ కావాలి. ఓకేనా, నాకు ఒకసారి భయం వేస్తుంది. ఓకే, నాకున్న వర్క్కి మీ అందరికీ ఒక్కొక్కసారి క్లాస్ చెప్పలేదంటే మీ అందరూ ఎదురు చూస్తారు క్లాస్ కోసం, నాకు భయం వేస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు, మనకేమో టైం లేదు. సో మీరు అనుకోవచ్చు, మేము ఫీజు కడుతున్నాము చెప్పడానికి మీకేంటి అని. సి, మీరు కూడా కొన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత, సో యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ ట్రైనింగ్, రైట్? మీరు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు కదా. ఓకే, సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అండ్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది హౌ వీఆర్ ఫీలింగ్, హౌ వీ ఫెల్ట్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఒక ఆర్డర్స్ అన్ని రెడీ చేసి పెడుతున్నాను. మీరు ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ కి కూడా ఆన్సర్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు అని అంటే, ఓకే, మరి మీరు ఏం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, సో దిస్ మైట్ బి ద లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ దిస్ మైట్ బి ద లాస్ట్ వార్నింగ్ ఫర్ యూ, అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ దీస్ వార్నింగ్స్ టు యూ. Okay, why? Because see, every time I don't give the warnings, I just give you the suggestions. Okay, this time why I am saying, from the past 5 days what you are doing, okay, so you have got a break-even point, but you are not utilizing the time and you didn't prepare for well. See, this is not at all tolerable, first of all. Okay, if I tolerate those things, automatically, so we can get a lot of problems, okay, between student and lecturer, between trainee and trainer. And this is not at all good, all of you. ఓకే, నేను కనుక మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నాను అని అంటే మాత్రం ఎవరు ఇక్కడ పాస్ అవ్వరు, ముందే చెప్తున్నాను. మీరు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్తో వస్తే, సి, నేను మీకు మెటీరియల్ సెండ్ చేశాను. ఐ థింక్ సో 3 days బ్యాక్ కిందనే కదా మెటీరియల్ సెండ్ చేసింది. సో మీరు హ్యావ్ యూ గాన్ త్రూ ఆల్ దీస్ మెటీరియల్స్ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దోస్ పాయింట్స్? సి, ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరు తిట్టరండి. ఓకే, సో యు ఆర్ ఎ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం చెప్పిన థింగ్స్ ని చెప్పినట్టు ఫాలో అయ్యారనుకోండి, no one will going to do anything in interview. ఓకే, మీరు నిజం చెప్తున్నాను, మీరు ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి ఒక్కసారి ఒక జాబ్ తెచ్చుకున్నారు అని అంటే మీకు మీ మీద వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ వేరు. అది ఒక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాను ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్తో. సో డూ ఇట్. ఓకే, నేను పదే చెప్పను. ఓకే, సర్లే, కన్ఫిగరేషన్స్ చేద్దాము. See, when it comes to the asset accounting,
you know it very well. Asset accounting is a component and it's a sub-module that is used for managing and supervising fixed assets. Okay, and it's a sub-ledger, right, to the general ledger. First of all, see, we provide, it will going to provide detailed information on transactions involving fixed assets. Okay, it manages companies' fixed assets right from the acquisition to retirement. You got my point, right, all of you? And all accounting transactions relating to depreciations, insurance, etc. of assets are taken care of through this module only. Okay, so what will be the main points here? There will be a depreciation, chart of depreciation, depreciation areas, okay, depreciation keys and depreciation methods, and also asset classes and asset under constructions. And then how we are doing the planned depreciation and unplanned depreciations and depreciation smoothings and asset procurement process, okay, and asset closing process, and then asset accounting basic asset under construction configurations things. So when we acquire the assets, what would be the entry, and when we do the retirement and sale of an asset, so what would be the exact entry, and when the asset is sold or cleared against a customer invoice, okay, so what would be the exact entry. So, and at the time of payment to that particular customer, or else at the time of getting payment from the customer, what would be the entry, and right above an asset entries and depreciation postings, runs entries. See, everything is very, very important, all of you. Okay, so you should be very careful with the entries as well as the configuration pattern. See, in your interview, if you are very much perfect with the configurations, definitely they will go for the entries and they will going to ask you some non-related things. That means you are not an end user, right? You will just give the training to the end user. Just they will going to give you those particular important points to get the proper available information. Okay, that means వాళ్ళు జస్ట్ మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు? ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అసెట్ అకౌంటింగ్ అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ చెప్పండి అంటారు. ఓకే, సో మీరు బాగా చెప్పేస్తారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎక్కడికక్కడ డిగ్రేడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే డిగ్రేడ్ అంటే మిమ్మల్ని జస్ట్ డ్రాగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే డ్రాగ్ చేయడం అంటే ఎలా అంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇతను నాకంటే గొప్పవాడు కాదు అనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రన్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ బేసిక్గా. ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని ఎంట్రీస్ ని అడుగుతారు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టెల్ దిస్ ఎంట్రీస్, ఓకే, ఆఫ్ అసెట్ అకౌంటింగ్, కంట్రోలింగ్, ఎనీథింగ్, ఓకే, సో దే విల్ జస్ట్ లాఫ్ ఎట్ యువర్ కన్ఫిగరేషన్స్. మీరు కన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నారు, కనీసం టెస్టింగ్ కూడా తెలీదా అంటే యు ఆర్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, సో యూ డోంట్ ఈవెన్ నో ద టెస్టింగ్స్. ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇదొక పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, మీ అందరికి నేను క్లియర్ గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అసెట్స్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, ఆ జనరల్ లెడ్జర్ కి సంబంధించినవి ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసి పెట్టాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ సి, ఒక క్లాస్ చెప్పాలి అని అంటే దెర్ వుడ్ బి మోర్ పాయింట్స్ రిక్వైర్డ్. చాలా పాయింట్స్ రిక్వైర్డ్ ఉండాలి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకేనా? నేను చెప్తాను, నేను మీ అందరి కోసం నాకు నైట్ 2:30 అయినా 11:30 అయినా లేకపోతే 12:30 అయినా ఒక్కొక్కసారి 4 కూడా అవుతుంది, అయినా నేను మీ అందరి కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టించాను. సి, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ మ్యాన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనీసం ఒక క్వశ్చన్కైనా ఆన్సర్ చెప్తే ఎస్, దే ఆర్ ఇన్ ఏ ట్రైనింగ్, ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ మూమెంట్, దే ఆర్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్ అని నేను అర్థం చేసుకోగలను. Okay, if you are in a position where you could not give much answers to that
క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాట్ వుడ్ బి ద అల్టిమేట్ రిజల్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇలానే కూర్చుంటాం, ఇంకో 2-3 months ఇలానే కూర్చుంటాం జాబ్ రాకుండా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. ఓకే, అండ్ వన్ ఎస్, ఓకేనా? సో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్. ఓకే, ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఎట్లయినా చెప్పాల్సిందే కదా. సో బీ ప్రిపేర్డ్. అంతెందుకు, ఇక్కడ మీకు నాగలక్ష్మి మ్యామ్ గురించి మీకు తెలుసో లేదు, ప్రీవియస్ బ్యాచ్కి తెలుసు. ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు, ఒకసారి అడగండి. నేనేం చెప్పలేదు, జస్ట్ మీకు ఇట్లా వీడియోస్ నేను ఎలా అయితే చాట్ బాక్స్లో ఇచ్చానో ఆ చాట్ బాక్స్లో వీడియోస్ని కూడా అలానే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో టుడే ఆమె ఎంత ఎర్న్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి, 5 లక్ష్మి మ్యామ్కి అండ్ మన నవీన మ్యామ్, తేజస్విని మ్యామ్, మీకు వీళ్ళందరికీ తెలుసు. ఒకసారి అడగండి కావాల్సిందంటే. మ్యామ్ ఈ ఆదిలక్ష్మి మ్యామ్ ఎంత ఎర్న్ చేస్తుందో మీకు తెలుసు కదా. సో ఏ పొజిషన్ నుంచి ఏ పొజిషన్ వరకు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారో మీకు తెలుస్తుందా? సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా మీకు తెలుస్తుందా లేదా? నేను అసలు ఏం కోచింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, టు బి ఫ్రాంక్ గా. నేను ఫ్రీగా ఇచ్చాను వీడియోస్, అది మీకు తెలుసో లేదో. ఫ్రీగా ఇచ్చాను మేడంకి వీడియోస్. సో లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తనకి శాలరీ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫీజు పే చేసేసింది, మీరు ఎంతైతే పే చేశారో. ఆ లాయల్టీ అనేది ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నన్ను ఎంతో మంది మోసం చేస్తారండి, మీ గ్రూపుల్లోనే నాకు చాలా మంది మోసం చేశారు, అదే టు బి ఫ్రాంక్. ఏం కట్టకుండానే మోసం చేసి వెళ్ళిపోయారు వీడియోస్ తీసుకొని. నేను దానికి వంటలేదు, నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? సో నన్ను మోసం చేసినంత మాత్రాన మీకేమొస్తుంది? ఓకేనా? నేను ఎందుకు వీడియోస్ ఇచ్చినా కూడా అసలు మీకు తెలియదండి, నాకు మెసేజ్లు చేసి ఎంత రిక్వెస్ట్ చేస్తారో తెలుసా. నన్ను మోసం చేస్తే ఏమొస్తుందండి? ఓకే, మహా అయితే ఒక 5-6 వేలు లాస్ అవుతానేమో, అంతే కదా బేసిక్గా. వీడియోస్ అన్నీ తీసుకొని మనీ పే చేయకుండా ఉంటే అది నాకు బాధే కదా. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్, రైట్? మెసేజ్లు చేస్తే రిప్లై ఇవ్వరు. నేను ఐ డోంట్ కేర్. ఓకే, నా జాబ్ ఉంది, నేను పర్టికులర్గా దీని మీదే డిపెండ్ అయ్యాలా అని నాకేం లేదు. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఫ్యాషనేట్ అబౌట్ మై ట్రైనింగ్. ఓకేనా? పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, సో వాళ్ళు పలానా జాబ్లో ఉంటారు అనేది నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒకరికి జాబ్ వస్తుందంటే మోస్ట్ వాళ్ళకన్నా నేను హ్యాపీగా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతాను. ఓకేనా? వీళ్ళు ఫీజు కట్టారు, వీళ్ళు ఫీజు కట్టలేదు, జస్ట్ ఇంటిమేషన్ ఇస్తాను అంతే. మీకు ఎప్పుడు ఇచ్చానండి ఇంటిమేషన్? 2 months తర్వాత ఇస్తున్నాను ఇంటిమేషన్స్. ఓకే, సో నన్ను మోసం చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు. ఓకే, నన్ను మోసం చేసేది కరెక్టే, రేపటి రోజు వచ్చి నన్ను సపోర్ట్ అడగలుగుతారా ఎవరైనా? హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? So then next one, we will going to start the asset accounting configurations. Okay, in that particular asset accounting configuration, it's a sub module all of you. Okay, and most of the questions will be asked on the particular asset accounting only in interview. Okay, be careful with all these things. First one, what is the first configuration when it comes to the asset accounting? Come down. So configurations of asset accounting is there. Come down. So when it comes to the asset accounting, see all of you, నేను ఎప్పటి నుంచి మెయిన్ ఏం చేస్తాను అని అంటే కన్ఫిగరేషన్స్ చెప్తాను, వీడియోస్ ఇస్తాను, టెస్టింగ్ చేసి విత్ ఇన్ 2 hours లో నాకు అవుట్పుట్ పెట్టండి. లేకపోతే మీరు అసలు నా మాట వింటలేదు. నేను మొత్తం చెప్తుంటే అసలు మీరు ఏం చేయకుండా ఉంటే ఎలా? అసలు నాకేం అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది. నాకు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో మీకు తెలుసో లేదో, నేను అట్లా కన్ఫిగరేషన్స్ చెప్పడం ఆలస్యం, టెస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతారు.
సో దే గాట్ ద జాబ్స్. అసలు నేను మీకు ఒక బిటర్ ట్రూత్ చెప్తాను చూడండి. ఒక పర్సన్ కి జాబ్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే అందుకనే నేను యూట్యూబ్లో ఎవరి పోస్ట్ చేయను, వాళ్ళని అడిగే పోస్ట్ చేస్తాను. అసలు ఒక పర్సన్ కి జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషపడాలి అండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఓకే, అసలు వాళ్ళు టాలరేట్ చేస్తున్నారు. అసలు టాలరేట్ అంటే కూడా ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నారు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు వీళ్ళకి ఎలా జాబ్ వచ్చింది, అసలు వీళ్ళు నిజంగా ఆ జాబ్లు సర్వైవ్ అవుతారా. ఇదండి మార్కెట్. ఇది ఎవ్వరు చేయరు. నేను మీకు ముందే చెప్తున్నాను, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ గ్రోత్ అవుతుంది అని అంటే దాన్ని తొక్కేయాలని వందల రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. మీకు అది తెలుసో తెలీదు. యూట్యూబ్లో ఏంటి అని అంటే, అమీర్పేటలో యూట్యూబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే నార్మల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఏం లేదు, స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ సైడ్ లాక్కోవడానికి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని ఒక ఫేక్ యూజర్ అకౌంట్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని, ఓకే, మనకి కమెంట్స్ పెడతా ఉంటాడు అనమాట. పాపం ఈ దుర్గా మేము భయపడింది, సరే ఏంటి సార్ ఇలాంటి కమెంట్స్ పెడుతున్నారు, అసలు మనుషులేనా అని చెప్పేసి. రేపు మీ అందరికి జాబ్స్ వచ్చినట్టు నేను మీ అందరికి పోస్ట్ చేయలేను. ఓకే, ఎవరో సార్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, మీ ఫస్ట్ మీరు పెట్టుకోండి అని అంటే నేను పోస్ట్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ నేను అస్సలు పోస్ట్ చేయను. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రీవియస్ గ్రూప్లో అందరికీ జాబ్స్ వచ్చినాయి, నేను అందరికీ పెట్టచ్చు. ఓకేనా, ఎందుకు పెట్టను అని అంటే, సపోజ్ మా కంపెనీయే తీసుకోండి, మా సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఉన్నాడు. సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ వచ్చేసి తను అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు. అతను ఫేక్ కన్సల్టెంట్, మాకు బాగా తెలిసిపోయింది, అర్థమైపోయింది ఈజీగా. ఓకేనా, సో తనకి అంటే ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అని అంటే, తనకి ఎఫ్ఐ యాక్టివిటీస్ ఏంటో యాక్టివిటీస్ ఏంటో కూడా తెలియని పర్సన్ అతను. మళ్ళీ 80,000 రూపీస్ శాలరీ తీసుకుంటున్నారు. సో మేమేమన్నా తీసేసామా? మేము ఇంకా చెప్తాము, బాబు అలా కాదు, ఇలా చేయి, మా యాక్టివిటీస్ ఇవి, మీ యాక్టివిటీస్ ఇవి. ఓకే, మీ యాక్టివిటీస్ నా యాక్టివిటీస్ని నేను టెస్ట్ చేస్తాను, మీ యాక్టివిటీస్ నేనే చెప్తాను, ఇంకా ఎఫ్ఐటిఎంఎం యాక్టివిటీస్ ఇవి ఉంటాయని. ఓకేనా, ఒక పర్సన్కి జాబ్ వచ్చింది అని అంటే తను ఎన్ని కష్టాలు పడి వచ్చి ఉంటాడో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాని టాలరేట్ చేసి తన జాబ్ పోయే విధంగా మనం చేయకూడదు ఎప్పుడు. దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ సజెస్టబుల్. ఓకేనా, సో నీకు అప్పుడు ఏదో అవకాశం వచ్చింది, సో యు ఆర్ ఇన్ టు ఏ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, అది అందరికీ రాదు. నాకు వచ్చిన అవకాశాలు మీకు రావు, మీకు వచ్చిన అవకాశాలు నాకు రావు. కానీ ఏ పర్సన్ని ఎప్పుడు మనం తన హై పొజిషన్లో ఉన్న, లో పొజిషన్లో ఉన్నా కానీ మనం ఎప్పుడు టాలరేట్ చేయకూడదు. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్లాంటి వేస్ట్ ఫెలోస్ అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మార్కెట్లో. రేపు జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మిమ్మల్ని టాలరేట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, సో జస్ట్ పాజిటివ్గా వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ డబ్బుల కోసం చెప్పట్లేదు ఈ ట్రైనింగ్, మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుని. డబ్బుల కోసం చెప్పే పని అయితే నేను 30,000-40,000 తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఫర్ హనాకి, ఈసీసీకి. బయట మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఎవరెవరు ఎంత తీసుకుంటున్నారు అనేది. కొంతమంది ఉంటారు తక్కువ చెప్తానంటారు, ఏముండదు, కన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి, అసలు జాబ్స్ కూడా రావు. ఓకేనా, నేను ఫస్ట్ నేనేమంటున్నానంటే, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడండి. అప్పుడు అసలు మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారంటే అసలు ఎవ్వరు నేను నిజం చెప్తున్నాను కదా, ఒక్కళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని టాలరేట్ చేయలేరు. అదొక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో లెట్స్ move back to the asset accounting configurations. Okay, so first one is copy reference chart of depreciation using transaction code EC08. Okay, go to the transaction code EC08.
Now, what we need to do is, so you do one thing, we will going to follow the things. Okay, come back, go to the SPR reference IMG. I will just give you the path. Why? Because you will going to have copy reference chart of depreciations and assign chart of depreciation to company code and specify number of assignments to the particular across company codes. You will going to have it. Okay, so financial accounting new, then asset accounting, organizational structure. So here you have copy reference chart of depreciation. So just click on the copy reference chart of depreciation. Here you have copy reference chart of depreciation. Try to take out the copy reference chart of depreciation. Here you will going to have copy option. Okay, see all of you. Can we directly create the chart of depreciation? No, it is highly impossible. Okay, so we need to have the reference chart of depreciation for your chart of depreciation. Okay, in real-time system also, నేను మీకు టాప్ 50 క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పంపించాను, అది ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ మీకు SAP FICO కి సంబంధించిన HANA గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్ఫిగరేషన్స్ పంపించాను ఒక డాక్యుమెంట్. మీకు గుర్తుందో లేదో, ఫస్ట్ ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఓపెన్ చేసి కంప్లీట్ గా చూసుకోండి ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో దట్ యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Good. So go to the copy option. Go to the copy option. Take out that one. In the from chart of depreciation, okay, go to the drop down option. In the particular drop down option, you will going to have what would be the thing? Come down. Go up. There is a standard one, all of you. See, you can take anything, but the thing is that there will be a period wise chart of depreciations are available. Okay. What is go up? ODE I have seen. Maximum valuation Germany. So take out the Germany calendars, all of you. Every time, whatever the things that you do, take out with German things. Okay. So take out the Germany, and two chart of depreciation is whatever chart of depreciation that you want to allow, you can allow it. Okay. Two chart of depreciation is anything. SRK1 like this. Give your chart of depreciation. Okay, go to the continue option. Go to the continue option. Okay, continue. So we are transporting each and everything. Do you want to really transport the number ranges? Yes, we can able to transport the number ranges. That means whatever the things that we are transporting, I mean whatever the depreciation postings that we do, so based on that thing only, I mean based on the transport number range only, we will continue it. Ante kada? So continue this thing. Chart of depreciation has been copied from ODE to SRK1. Go to the continue option. Good. So one step, come back. Go to the save button and save it. Now what we need to do, so specify description for chart of depreciation. Go to the specify description for chart of depreciation. Specify the description for chart of depreciation. Second one, double click on this thing. Now go to the position, whatever the chart of depreciation that you have created, మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ chart of depreciation ని ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. SRK1 continue. So remove the chart of depreciation Germany, just give chart of depreciation for your company code. Chart of depreciation for your company code. Okay.
Okay, very good. So go to the save button, come back. No, one step back. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. ఎస్, కంటిన్యూ. ఇక్కడ మనకి కాపీ ఆర్ డిలీట్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. ఓకే, కాపీ డిలీట్. సి వాట్ డు యు మీన్ బై depreciation areas? See, depreciation area in the chart of depreciation is applicable to all the company codes belonging to the country, right? So chart of depreciation is basically list of depreciation areas. ఈ depreciation ఏరియాలో chart of depreciations అనేవి ఒక లిస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? That is very, very important. Copy or delete depreciation areas. Double click on copy or delete depreciation areas. SRK1. Okay, continue. మనం ఏం బేస్ చేసుకొని చేస్తాము? ఒక బుక్ డిప్రిసియేషన్ బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాము. ఓకే, ఓకే, రైట్. ఈ జర్మనీ థింగ్స్ లో మనకు ఓన్లీ బుక్ డిప్రిసియేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి చూడండి, ఒక బుక్ డిప్రిసియేషన్ మాత్రమే ఉంది. సో ఎవరో డిలీట్ చేసి ఉంటారు ఈ సిస్టమ్స్ లో. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, వి విల్ డూ ఇట్. సో గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. నా ఇప్పుడు మనం బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఉన్న దానికి సేవ్ చేసేయాలి. అంటే మీకు బుక్ డిప్రిసియేషన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు జిఎల్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ సబ్ మాడ్యూల్ కదా, మనకి స్పెషల్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ స్పెషల్ రిజర్వ్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ వాల్యుయేషన్స్ ఉంటాయి, ట్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకేముంటాయి, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్స్ ఉంటాయి, కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీస్, కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇన్ గ్రూప్ కరెన్సీస్ అండ్ బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్ గ్రూప్ కరెన్సీస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ of investments posted with the two liabilities, two assets, చాలా ఉంటాయి. బట్ ఏంటి అంటే బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ వన్. మీరు ఏది తీసుకున్న బుక్ డిప్రిసియేషన్ లోకి వెళ్ళాలి. ఎందుకు? చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. యు గాట్ మై పాయింట్? అందుకని ఈ బుక్ డిప్రిసియేషన్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాం అనమాట. ఓకే, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. So when it comes to the depreciation things and all, okay, go to the go to the Word notepad and try to give your depreciation, chart of depreciation is SRK. Okay, so the next one, what is the next configuration, all of you? But the thing is that here, when it comes to the tax configurations and all, okay, we do have tax scenarios. Okay, I will going to share you the tax scenario. You don't worry. But whatever the tax that you are assigning, okay, check assign tax codes for or non-taxable transactions. Konni taxable transactions untayi, konni non-taxable transactions untayi. First మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే non-taxable transactions చేస్తాము, ఆ తర్వాత taxable transactions చేస్తాము. ఏం లేదు, జస్ట్ వచ్చిన అసెట్ కి మనం ట్యాక్స్ అసైన్ చేసేయడమే. ఓకే, సో బిఫోర్ that we need to assign the taxable or non-taxable transactions things in OBCL transaction code. Go to the transaction code OBCL. Go to the transaction code OBCL. So save the data first and go to the transaction code OBCL. So in that OBCL, okay, we will going to have our own company code. Go to the position and try to give your company code. In that input taxes and output taxes, see you do have the V0 and A0. Okay, try to assign the V0 and A0. Click on the enter, go to the save button and save it. And that's it, all of you. Just a frequent acquisition taxable kosam
నేనేం చేస్తున్నాను, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అండ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సిస్టమ్కి సంబంధించిన దాంట్లో డిఫాల్ట్ అంటే నాన్ ట్యాక్సబుల్ యాక్విజిషన్స్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను. దట్స్ ఇట్, అంతే కదా. సో మిగతా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ దట్ వీ హ్యావ్? So assign chart of depreciation to that particular company code using transaction code OA. అంతే కదా, OAOB ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో మనం ఈ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కి సంబంధించింది అసైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ టు కంపెనీ కోడ్, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OAOB. OAOB. Go to the position and just company code. Good. And assign your chart of depreciation. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ క్రియేట్ చేసామో ఆ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసేస్తాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ మీకు ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అనేది తెలియకపోతే ఓకే, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూలోకి వెళ్ళిపోయి ఓకే అసెట్ అకౌంటింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళిపోయి సో అక్కడ మనకి అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ టు ది కంపెనీ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు అక్కడ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో దెన్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ దట్ వీ హ్యావ్? సో నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ చూపించు. సో నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఈస్ అసైన్ స్పెసిఫై డిటర్మినేషన్ ఓకే మ్యాండేటరీ ఫర్ అసెట్ క్లాస్. ఓకే, అది మ్యాండేటరీ అంట అసెట్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో. సో ఫస్ట్ ఆ మ్యాండేటరీకి సంబంధించిన అసెట్ క్లాసెస్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అని అంటే ఫస్ట్ అసెట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ గో టు ద SPRO reference IMG. SPRO reference IMG. SPRO reference IMG and financial accounting. Open the financial accounting, then asset accounting, then organizational structure, then asset classes. Here we have specify account determination. Okay, see why we need to specify the account determination? Why? Because so is it related to what? Either it is related to buildings, furnitures, fixed assets, lands, machinery, assets under constructions, anything. Okay, now our determination ni manam ikkada base cheskoni ivvali annamata. That's it. Then what we need to do, all of you? So go to the new entries. And we will try to create one account determination, that is SRK1 P and L, plant and machinery. Okay, SRK1 P and L, plant and machinery. SRK1 P and L, plant and machinery. That means SRK1 P and L. P and L means shift 7 పట్టుకొని and పెట్టు, అదొక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. And L just name of the account determination is plant and machinery for SRK1 and పెట్టేసి plant and machinery for SRK1. Plant and machinery for SRK1. That's it. Okay. So go to the save button and save it. Then next one is we do have the see మన నార్మల్ అసెట్ కి చేస్తున్నాం. అదే అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే సో దానికి కూడా సపరేట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది కదా. సో ఆ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ వచ్చేసి జస్ట్ SRK1 AUC అని పెట్టు. అక్కడ ఏదైతే మనం రాసామో జస్ట్ అది ఫాలో అయి పెట్టినా పర్లేదు.
సో నీకు నువ్వు డిఫరెంట్గా క్రియేట్ చేసుకున్నా పర్లేదు. SRK1 AUC అని పెట్టేసాయి సరిపోతుంది. SRK1 AUC SRK1 AUC AUC. So this is asset under construction for SRK1. Asset under construction for SRK1. Okay, go to the save button and save it. So ఇవే మీరు అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళి పేస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సో డోంట్ మిస్ ఇట్, ఎందుకంటే మనకి అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అండ్ అసెట్ డిటర్మినేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి, నువ్వు సేవ్ చేసిన వెంటనే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేట్ స్క్రీన్ రూల్స్. ఓకే, దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద determination that you are creating, and we need to create the screen layout rules. Our screen layout rules enti, first of all go to the same navigation path only. Specify screen layout rules. ఇక్కడ మనకి బేసిక్ గా మనకి నార్మల్ అసెట్ అనేది ఒకటి తీసేసుకోవాలి. సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒకటి తీసేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ రెండు మనం తీసుకుంటేనే మనకి చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు నేను చెప్తుంది, మనం డిటర్మినేషన్స్ లో అసెట్ అకౌంటింగ్ కి డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒకటి తీసుకుంటున్నాము, అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒకటి తీసేసుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 1100 బిల్డింగ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా మ్యామ్ సతీష్, ఇక్కడ 11 అదేంటి 1101 కమ్ డౌన్, అదొకటి కాపీ చేసుకో, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కమ్ డౌన్, ఏం కదలే కిందకి వచ్చేసి అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడు, కమ్ డౌన్ ఇది కాదు, అది వాళ్ళు సపరేట్ క్రియేట్ చేసింది. మనకి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట, 4000 5000 అట్లా. కమ్ డౌన్ డౌన్ డౌన్, ఇక్కడ చూడు అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి 4000 కింద 4000 ఇవన్నీ స్టాండర్డ్. ఓకే, సో 3000 కూడా స్టాండర్డ్, బట్ 3000G అనేది వాడు ఇచ్చాడు, అది నాట్ స్టాండర్డ్. ఓకే, గో టు ద కాపీ ఆప్షన్, జస్ట్ మన నేమ్స్ మీద అవి రిమూవ్ చేసేసి ఫస్ట్ 1100 రిమూవ్ చేసేసి నీ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్ ఇచ్చేసి, అంటే జస్ట్ అది ఎట్లా అంటే నీకు SRPM అని ఇచ్చే. సో SRPM అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, SRAC అంటే అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. SRPM and SRAC. Go to the save button and save it. Go to the save button and save it. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా నీ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ అనేవి కూడా చేంజ్ చేసేసాయి. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో మనం కంపల్సరీగా డిటర్మినేషన్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ రూల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు నేను డిటర్మినేషన్స్ రూల్స్ చేస్తాను అని అంటే మీకు ఫైనల్లో అర్థమవుతుంది. అంటే ఒక లాస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిఫైన్ నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వల్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ రికార్డ్. ఏం లేదు, మెయిన్ అసెట్ కి అండ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కి మనం ఒక నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు, మీరు ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మీరు పోస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఒక అసెట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని అన్నా
అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేయాలి అని అన్నా సో కంపల్సరీగా మనకి నెంబర్ రేంజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అక్కడ నావిగేషన్ పాత్ లోనే డిఫైన్ నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వెల్స్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఒకసారి సేవ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత కిందనే మీకు నెంబర్ రేంజ్ క్రియేషన్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అది ఇప్పుడు మనం కంపెనీ కోడ్స్ ని ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎడిట్ ఇంటర్వెల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక అసెట్ కి మనం ఒక నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కి ఒక నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫస్ట్ 01 ఇచ్చి 01 అంటే 1001 నుంచి లేకపోయినా మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. 900 నుంచి 90,000 వరకు ఇవ్వండి. 900 నుంచి 9,000 వరకు ఇచ్చేయండి సరిపోతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి 10,000 నుంచి 15,000 ఇచ్చేసేయండి సరిపోతుంది ఇన్సర్ట్ చేసి. సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వెల్స్ ని మనం బేస్ చేసుకొని ఒక స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ ని చేసుకొని అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక దగ్గర అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ డిఫైన్ నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వెల్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మీ నెంబర్ రేంజెస్ ఇవ్వండి. ఓకేనా. సో ఆ నెంబర్ రేంజ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన నెంబర్ రేంజ్ 01 and 02 కదా, ఇక్కడ 01 and 02 ఇచ్చేసేయండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో 01 ఈస్ ఫర్ ది మెయిన్ అసెట్, 02 is for the asset under construction. Okay, so the next one is define asset classes. Okay, so మనం డిఫైన్ అసలు అసెట్ క్లాసెస్ ని ఎందుకు మనం డిఫైన్ చేస్తాము అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. See why we need to create the asset classes. Okay, so before we assigning the rules for the particular things. Okay, so an asset class basically in SAP is the basis for classifying of an asset. Either it is a normal asset or asset under constructions based on business and legal requirements. So it is very much essential a grouping of assets having certain common characteristics. And asala a common characteristics ante enti ante buildings furnitures equipment asset under construction leased assets low value assets or value assets అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకేనా. సో అందుకు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో ఒక అసెట్ క్లాసెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. దాంట్లో మెయిన్ అసెట్ ఒకటి, అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఒకటి అనమాట. ఓకే. సో నేను మీకు ఇవంతా క్లియర్ గా రాసింది కూడా ఎందుకు అని అంటే మీరు మర్చిపోకుండా ఉంటారు అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ రాసి పెడుతున్నాను. ఓకేనా. సో యూ డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, బేసిక్ గా అసెట్ క్లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఈ అసెట్ క్లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే మనకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడే ఓఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓఏ వేరే స్క్రీన్ తీసుకొని ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇచ్చేసి, సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకి నార్మల్ గా ఉపయోగపడుతుంది నావిగేషన్. ఓఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఒక న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళిపోయి అసెట్ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకేనా. సో ఈ అసెట్ క్లాస్ ఏం చేస్తాము అంటే SRK1_PM జస్ట్ అది ఇచ్చేసి SRK1_PM దట్ ఈస్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. అండ్ షార్ట్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. And short text is also a plant and machinery. Okay, na? So a short text is also a plant and machinery, same thing. So then next one వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఏదైతే అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించిన డిటర్మినేషన్ మనం క్రియేట్ చేసామో, ఓకేనా, సో ఆ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయాలన్నమాట. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళి నీ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ అసెట్ కి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసి అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ దాన్ని కాపీ చేసుకొని
అసెట్ టైప్ లో పేస్ట్ ఇక్కడ. దెన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్ ని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసాయి ఫర్ ద మెయిన్ అసెట్. ఇక్కడ నెంబర్ రేంజ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇన్వెంటరీ డేటా, సో ఇంక్లూడ్ అసెట్స్ ఓన్లీ వే విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఇన్వెంటరీ డేటా. ఓకేనా, సో దానికి ఒక టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసి. సో స్టేటస్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో మెయిన్ అసెట్ కి బేసిక్ గా అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనే సమ్మరీ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇవ్వము, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాక్ స్టేటస్, అసెట్ ఈస్ బ్లాక్డ్, మనం బ్లాక్ చేయాలి అని అంటే సో మనం ఏ అసెట్ అయినా ఇక్కడ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో హిస్టరీ స్టేటస్, మేనేజ్ హిస్టారికల్ హిస్టరీస్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఓకేనా, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఆల్ ఆఫ్ యూ based on the particular screenings. Go to the save button and save it. అవి అవసరం లేదు. Other assets without real estate management. Okay, come back. And we need to create asset under construction also. ఎందుకు asset construction class తీసుకుంటున్నాము, ఎందుకు అని అంటే మీరు ఒక అసెట్ ని ఓకే ఐ మీన్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ని టోటల్ గా అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ గా చేంజ్ చేయాలి అని అంటే, సారీ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఒక మెయిన్ అసెట్ గా చేంజ్ చేయాలి అని అంటే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఆ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ని మీరు కంపల్సరిగా ఈ రోజు నాకు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు ఈరోజు అవుట్పుట్ అనేది కంపల్సరిగా పెట్టాలి. నేను ఈరోజు టెస్టింగ్స్ ని కన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ ని ఇస్తాను. ఓకేనా, సో టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నైట్ 8 o'clock పెట్టుకుందాము. అండ్ 8 o'clock ఎస్ 8 o'clock క్లాస్ పెట్టుకుందాము. 8 o'clock కానీ 7 o'clock కానీ క్లాస్ పెట్టుకుందాము. మీన్ వైల్ మీరు టెస్టింగ్ చేసుకొని కూర్చోవాలి. అసెట్ అకౌంటింగ్ S/4 HANAలో ఎలా ఉంటుందో అనేది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఓకేనా, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, గుడ్. So you have created so these two, right? Now what we need to do, so we need to create the asset under construction asset class only. Go to the same thing and go to the new entries. Go to the new entries. Asset class is SRK1_AC. That is asset under construction. So description is asset under construction. Description is asset under construction. Asset under construction. So same thing in short text and account determination, screen layout rule, number range. But there is a huge difference between main asset and asset under construction. That means in status of asset under construction, okay na, manaki ikkada chudandi all of you, ee asset under construction ki sambandhinchina dantlo manam idi no asset under construction or summary management of asset under construction, adi baga guttu pettukovali. And వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అని. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అని అడుగుతారు కంపల్సరీగా. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పాలి, లైన్ ఐటమ్ సెటిల్మెంట్ పెట్టాలి. ఓకేనా, అది ఎందుకు, ఇది అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం కదా. సో మనం లైన్ ఐటమ్ సెటిల్మెంట్ చేయాలి. దేనికి చేయాలి, మెయిన్ అసెట్ కి చేయాలి. దట్స్ ఇట్. Go to the save button and save it. Go to the save button and save it. So ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే క్రియేట్ చేసావో అసెట్ క్లాస్ ని, ఇక్కడ అసెట్ క్లాస్ ని రిమూవ్ చేసి సో నీది ఇచ్చేసి దెన్ నెక్స్ట్ వన్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మనం రూల్స్ ని క్రియేట్ చేసేసాం. దెన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటా. ఓకేనా, సో ఇందాక మనం నావిగేషన్ పాత్ లో ఉన్నాం కదా.
ఆ నావిగేషన్ పాత్రలోకి వెళ్ళిపో. ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ని క్లోజ్ చేసేసి మనం మాస్టర్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోవాలి. కింద మాస్టర్ డేటా ఉంటుంది. ఆ మాస్టర్ డేటాస్లో స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది చూడు, స్క్రీన్ లేఅవుట్. సో when it comes to the screen layout, all of you, we need to define the screen layout. First one, take out the define screen layout. So here we need to define the screen layout for asset master data. Okay, double click on define screen layout for asset master data. First one. ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయి ఫస్ట్ దాని మీద, డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్. లేకపోతే సెషన్ ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయి. A different screen layout for asset master. సర్వర్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆల్ ఆఫ్ యూ? లేకపోతే దీంట్లో ఒక్కదాంట్లోనేనా?
Okay, now we got it right. So the next one is we have created one layout, sorry, screen layout. Okay, go to the position and first we do with the main asset class. Okay, what is the main asset class? మనకి మనం ఒక స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఒక ఆర్ఎల్స్ SRK1 ఇవ్వు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. నో ఇష్యూ. స్క్రీన్ లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని లాజికల్ ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ గా మనం కొన్ని పాయింట్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే గో టు ద టైం డిపెండెంట్ అంతేలే. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే జనరల్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు జనరల్ డేటా డబుల్ క్లిక్ చేయి, చెప్తాను. డబుల్ క్లిక్ చేయి. రావట్లేదా? ఫంక్షన్ కెనాట్ బి సెలెక్టెడ్. రిమూవ్ చేసి జనరల్ డేటా చేయి. ఎందుకు? ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ రూల్స్ లోకి వెళ్ళు. అవసరం లేదు ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ రూల్స్ కూడా. డిస్క్రిప్షన్ ఇవి జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. బ్యాక్ రా ఒకసారి. లాజికల్ ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ డబుల్ క్లిక్ చేయి. జస్ట్ లాజికల్ 1ని లాజికల్ 1 ఉంది కదా జనరల్ డేటా అని, దాన్ని జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఎందుకు ఫంక్షన్ కెనాట్ బి సెలెక్టెడ్? మీకు ఓపెన్ చేస్తే అవి వస్తాయి. ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్. మనం ఏం చేద్దామంటే SRPMని సెలెక్ట్ చేసుకో. గో టు ద లాజికల్ ఫీల్డ్ గ్రూప్స్. ఫస్ట్ జనరల్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్లోకి వెళ్ళు. బేసిక్గా పోస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషను ఇది డిస్క్రిప్షన్కి సంబంధించినవి మాత్రమే ఓపెన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కమ్ బ్యాక్, నో ఇష్యూ, ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని గో టు ద ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ ఆప్షనల్ ఎంట్రీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకేనా? కొంతమంది క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ ని తీసుకొని చేస్తారు, కొంతమంది క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ ని కూడా తీసుకోకుండా చేస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం తీసుకోకుండా చేస్తాం, ఎందుకంటే అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపల్సరీగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఎంట్రీ వీ హ్యావ్. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కమ్ బ్యాక్. కానీ మనకి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్నమాట. అదేంటి అని అంటే టైం డిపెండెంట్ డేటా. ఈ టైం డిపెండెంట్ డేటాలో థర్డ్ వన్ తీసుకొని ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్ ఉంటుంది. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్. సో ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ సెంటర్ కూడా ఆప్షనల్లో ఉంది. ఓకేనా? సో కొంతమంది సర్వర్స్లో కాస్ట్ సెంటర్ రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీస్లో ఉంటాయి. సో జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు ది ఆప్షనల్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇంకా మనం కాస్ట్ సెంటర్స్, ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు కదా. సో క్రియేట్ చేయకుండా మనకి ఎలా వస్తాయి? రావు కదా. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నా వీ హ్యావ్. అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఆ కాస్ట్ సెంటర్స్ వచ్చేసి మీకు ఆప్షనల్ ఎంట్రీలో ఉండాలి. రైట్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. Okay, then next one. So what is the next configuration that we have? That is not the configuration that we need to maintain for the.
Okay, then next one is to define screen layout for asset acquisitions or requisitions. For that particular point of things, okay, we will use this particular transaction code. What is the transaction code? AO21. Okay, go to the transaction code AO21. The data is locked by the user, so please. Okay, good. See, when it comes to the screen layout rules for particular assets, okay, so we do have asset number sub level. Okay, so take out the 2000. Why I am taking the asset sub number level? Why? Because here, whatever the sub assets that we are creating, okay, based on the main assets only, it will going to calculate the depreciation, right? So that is why we need to have the field group rules for the asset sub number level. Select this asset sub number level, that is 2000, and double click on field group rules. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూడండి depreciation keys, useful life, ordinary depreciations, again, so all these things are very important. Okay, when it comes to the useful life of the particular field groups of uh, depreciations. Okay, see మనకి ఆప్షన్ లో కావాలా, రిక్వైర్డ్ లో కావాలా, డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీస్ అనేవి, సారీ డిప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ డేట్, స్పెసిఫికేషన్ డిప్రిసియేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టార్ట్ డేట్స్, ఇవన్నీ మీరు రిక్వైర్డ్, అది క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, కొన్ని రిక్వైర్డ్ లో ఉండొచ్చు, కొన్ని ఆప్షనల్ ఎంట్రీస్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, so based on that thing only we will going to change the configurations. నేను మీ అందరికి ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అని అంటే బేసిక్ గా మన పాయింట్ ని ఎలా కంఫర్టబుల్ గా రెడీ చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఐ మీన్ టు సే దట్ మీరు క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని కూడా ఆప్షనల్లా లేకపోతే రిక్వైర్డా, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. జస్ట్ మీ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను చెప్తున్నాను, వాళ్ళు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ కూడా వేయొచ్చు. Okay, then next one. What is the next configuration, all of you? Go to the next configuration. So that is determine depreciation areas in the asset class using transaction code OAYZ. Okay, go to the transaction code OAYZ. Give you a chart of depreciation. SRK1. Now you have to give the asset class. We have created the asset class, right? I think so. SRK1 underscore PM.
Okay, so now what we need to do is go to the depreciation areas. In that particular depreciation areas, okay, what we need to do is, all of you, we need to assign the screen layout. Okay, so it is based on the sub number level, right? ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ అసెట్ కి సబ్ అసెట్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో మీరు ఆ అసెట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము, బేస్డ్ ఆన్ 2000 స్క్రీన్ లేఅవుట్. ఓకేనా, అంటే ఐ మీన్ మన రియల్ టైంలో కూడా బేసిక్గా ఏ స్క్రీన్ లేఅవుట్ని క్రియేట్ చేస్తాము అని అంటే, లేఅవుట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక స్టాండర్డ్ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ని రెడీ చేస్తాము. అది మన అసెట్ క్లాస్కి అసైన్ చేసుకుంటాము. 2000 అనేది ఒకటి ఉంటుంది, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ది సబ్ అసెట్ లెవెల్. ఓకే, అది తీసేసుకో. ఓకే, గో టు ద సేవ్ అండ్ సేవ్. సారీ, ఇక్కడ ఏరియా డియాక్టివేషన్ అని ఉంది కదా, ఆ ఏరియా డియాక్టివేషన్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ ఏరియా డియాక్టివేషన్ కింద గో టు ద సేవ్ అండ్ సేవ్ ఇట్. డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ ఎప్పుడు డియాక్టివేషన్ కింద ఉండవు. ఎందుకు? ఒకవేళ ఉంటే అది యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ అనేవి ఎలో చేయదు. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కమ్ బ్యాక్, సేవ్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకేనా, సేవ్ ఇట్. గుడ్, కమ్ బ్యాక్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కి కూడా తీసుకుంటాం అనమాట. అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దానికి కూడా సేమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్ అండ్ ఏరియా డియాక్టివేషన్ వచ్చేసి కూడా రిమూవ్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, go to the save button and save it. Right, good. సో ఇంతటి వరకు మనం చేసిన కన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి అని అంటే, అసెట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో ఒక డిప్రిసియేషన్ కి సంబంధించినవన్నీ క్రియేట్ చేసాము, స్క్రీన్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేసాము, అసెట్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఏరియాస్ ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ లాజికల్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ ని కూడా రెడీ చేసి పెట్టించాము. సో దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ అసెట్